Três adolescentes são sequestradas por um homem e levadas até um cativeiro. Lá conhecem uma mulher fanática e um menino de 9 anos, todos vivendo no mesmo corpo que o seu sequestrador. O transtorno dissociativo de personalidade é o ponto de partida para o novo suspense do diretor M. Night Shyamalan, Fragmentado, que chega aos cinemas no dia 23 de março. Nele, James McAvoy interpreta um homem com 23 personalidades que descobre a existência de uma 24ª e muito mais monstruosa identidade. Shyamalan passou pelo Brasil para promover o filme e falou sobre a origem da história, o embasamento científico por trás do personagem e o futuro do que começa a se desenhar como um universo cinematográfico próprio. O diretor de origem indiana ficou conhecido no final dos anos 90 e início dos 2000 por suspenses como Sexto Sentido, Corpo Fechado e A Vila, e revelou que o protagonista de Fragmentado surgiu durante o desenvolvimento de um dos seus primeiros filmes, como um personagem secundário. Porém, diante da rejeição ao tom sombrio de algumas dessas obras, Shyamalan decidiu esperar mais de 15 anos para lançar a história definitiva de Kevin Wendell Crumb, que chega agora aos cinemas. I think in the 90s we were in a place of kind of, feel good. That was the primary motivation, make it feel good in the 90s. And that bled a little bit into after 2000, just a little bit, but it was dying out. And then now for the last 15 years, it's gotten darker and darker and darker. And that's been more and more accepted. I mean, look how dark this movie is. And this has been like the #1 movie in almost every country in the world. It's so dark. I mean, we could not have done this movie 15 years ago. It just wouldn't have been, it'd have been too dark, too weird. They would have said weird, that was weird. What they mean was I'm feeling uncomfortable. But now it's like, uncomfortable is okay. You challenge me, shock me, and I want to feel awake a little bit. Realmente, é difícil não se chocar com as histórias reais que inspiraram o diretor a criar este personagem e que mais parecem ficção. Ele garante, porém, que tudo o que está no filme, ou quase tudo, foi embasado em estudos psiquiátricos verdadeiros. I mean, it's an incredible thing. I mean, the things I wrote about in the movie are 99% true. That your body chemistry changes, the cholesterol changes, that you can go blind, that you can get sight back. All those things have been documented just from what you believe. Mais importante do que compreender o distúrbio foi retratá-lo de forma que não parecesse desrespeitosa, mas sim complexa e real. Para isso, o segredo foi encontrar um ator capaz de fazer com que cada uma das 23 personalidades parecessem reais. O escolhido foi James McAvoy. I feel very benevolent to the people with this disorder, and I feel very, very benevolent to the character and the characters that play it, even the ones that are doing wrong. I feel very supportive of them. And so I cast somebody that would bring empathy to the part. So that you may start out demonizing them, but by the end of the 2 hours, you are not feeling that way about that. You're not wishing for them to die. You're not wishing for these things. You are in support. James is a world-class theater actor. For me, it was almost a lucky break. I was at Comic-Con, and they gave me a bungalow where you're at this party where I was promoting The Visit, my last movie, and James was promoting X-Men in the booth next to me with all of the cast members from X-Men. Jennifer Lawrence, they were all there, and they were all partying and having fun, and I was like by myself, and nobody was hanging out with me, and then James walked by, and I was like, hey, James, and we started talking, and I was just like, God, this is the guy. This is absolutely the guy. Fragmentado marca o retorno de M. Night Shyamalan ao suspense psicológico e retoma temas que começaram a ser explorados muitos anos atrás. O mistério, porém, não deve parar por aí, já que o diretor e roteirista já está trabalhando no seu próximo filme. Uma sequência que promete amarrar as pontas de sua filmografia e ditar o tom para um futuro imprevisível. Este talvez seja o maior plot twist de sua carreira até agora. I know you're not asking me this, but I thought you were going to, so I'm just going to answer it anyway, which is, the thing I'm writing now is the final thing of all of these things that we're talking about, so I'm very excited about that. So we'll be back and we can talk openly next time about everything.